Today we have Mr. Ravichandran sir with us. Sir is actually he has 35 years plus experience in multitasking management. Sir வந்து ஆக்சுவலி ஒரு 12 வருஷம் வந்து சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸில் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் he has held various senior management positions. He has also worked in different MNC companies, including Murugappa group of companies. So he is a very prominent man here, and he's also associated with us as a chief advisor. And sir, we are really glad that you are here with us and to share your experience with us. Absolutely. Absolutely. Journey of life. Yes. Journey into the logistics and the supply chain management. I will tell you. See, basically, I am from Chennai and I studied in MR.N.RAVICHANDRAN College. But I started my career with an MNC company, that too in Madhya Pradesh. See, those days to get an opening in MNC is very difficult. It was very difficult. Very difficult. So that too when இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பெரிய சப்ளை செயினோ அந்த மாதிரி இருக்காது. அதுவும் நார்த்தில் நம்ம போய் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதுங்க. பட் ஒரு எனக்கு படிக்கணும் அதே டயத்தில் வேலை செய்யணும்னு ஒரு ஆசை இருந்ததுனால ஸோ ஐ செலக்டட் ஆஃபர் ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் ஃபயர்ஸ்டோன். ஐ டுக் த ஜாப். இட்ஸ் ஆல்சோ மோர் ஆர் லைக் த மார்க்கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஐ எம் அசிஸ்டிங் எ கம்பெனி staying in Jabalpur, taking care of the marketing distribution activities for Firestone. Yeah. So I have learnt a lot. Of course, I studied and I studied M.Com, completed, and then evening I studied LLB. That also I completed. This gave me a very good experience of to development career also. அந்த மாதிரி இருந்தது. அது முடிஞ்ச டயத்தில் then the growth started because of this extra qualification. Yeah. So then I have got an opportunity to work in Patna, the other branch. So you worked in Patna also? Patna also for 3 years. Then there is another opportunity came. I moved to Guwahati. Okay, Guwahati. Yeah, there I was there for 3 years. Established the Guwahati branch and then distribution set up for them. Then with all these things, I came to Calcutta. Yeah. With same thing. அப்போது முருகப்பா குரூப்பில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. இட்ஸ் அ வெரி வெல் குரூப். ஸோ தோ ஐ வாஸ் ஹேண்ட்லிங் த மார்க்கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டேட் லெவல், ஹியர் ஐ ஹாவ் டு மூவ் டு த இன் முருகப்பா குரூப் ஐ ஹாவ் டு கம் டு ஃபேக்ட்ரி லெவல். தட் இஸ் ஐ ஜாயின் டிஎஸ் சைக்கிள்ஸ் அண்ட் தென் சப்ளை செயின் வாஸ் டேக்கிங். அப்போ தான் சப்ளை செயின் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் அது. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, சப்ளை செயின் ஆக்டிவிட்டியும் வேர்ஹவுசிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ரொம்ப பாலமாக இருந்தது. பிகாஸ் ஒரு 2000 பேர் ஒர்க் பண்ணுற முருகப்பா குரூப்பில் they wanted to reduce the staff and make to buy concept they wanted to introduce the factory because ஒரு சைக்கிள் ஃபேக்ட்ரிக்கு அவ்வளோ ஆள் தேவை கிடையாது. அதே டயத்தில் அங்கே பண்ணுற ஒரு சைக்கிளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 190 காம்பனன்ட்ஸ் சேர்ந்தால் தான் சைக்கிள். இந்த 190 காம்பனன்ட்ஸையும் முருகப்பா குரூப் டிஎஸ் சைக்கிள்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது, which they thought it is not warranted. Only they wanted to concentrate on frame, fork and mudguard. So I am the very active member of the make-buy committee. Yeah, you were saying. Yes. In the make-buy committee-லேருந்து தான் the whole system started in the supply chain management. 2000 பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியில் இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% காம்பனன்ட் வெளியில் போக போகிறதுன்னா, so there is a total team has to work, right from manufacturing, marketing, production, tool room, then you have finance, quality control, and then whatever you call this, supply chain. So இந்த இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்து பண்ணினா தான் ஒரு காம்பனன்ட் வெளியில் போகும். வெளியில் பண்ணுற காம்பனன்ட் உள்ளே வரதுக்கு உண்டான entire nitty-gritty is there in that. அதனால தான் மல்டிடாஸ்கிங். Exact. Yeah. நான் தான் இதை பண்ணி சொல்ல முடியாது. unless until the whole team is coordinating, ஒரு காம்பனன்ட் வெளியில் போக முடியாது. அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹேண்டில் பார் வெளியில் போகிறதுனா அந்த ஹேண்டில் பாருக்கு உண்டான டிசைனும் அந்த ஹேண்டில் பாருக்கு உண்டான குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்டும் ட்ராயிங்ஸும் வெண்டார்கிட்ட கொடுத்தா தான் ஹீ கேன் மேக். அதை என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாம் போய் குவாலிட்டிலேருந்து கோஆர்டினேட் பண்ணும்,
டூல் ரூம்லேருந்து கோஆர்டினேட் பண்ணோம். தென் மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேஸ் டு பிளான். 4000 பண்ணுற ஹேண்டில் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி அதை வெளியில் வாங்க போகிறோம், எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தேர் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்ஸ், தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி we have achieved gradually, not overnight. It took about nearly 5 to 6 years for them to bring 70 components. So the real supply chain management எங்கே கற்றுனோம் அப்படின்னா in TI. So it's not, this and all will not available in the books. Books you can read only the theory part of the supply chain and logistics distribution. If you really wanted to practice as a professional manager, fortunately எங்களுக்கு அந்த மாதிரி டிஐயில் அமைஞ்சது. lucky. So அது மாதிரி பண்ணிட்டு then 17 years I was in TI. Then இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த ஃபேக்ட்ரிலேருந்து now I have moved to the real third party logistic function where I have to set up a warehouse for the client. I have to operate transportation for them and I have to bring the business for my company. அப்படி டோட்டல் சீச் டிஎஸ்எக்ஸில் வந்து கம்பெனிக்கோசம் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அது டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன். ஆனால் when I come outside and work for Sembong, Shirang and other companies for where they are all 3PL companies. There you have to literally BOTன்னு சொல்லுவாங்க, அதை build, operate and train. அப்படி பண்ணும்போது சம்பவாங்குன்னு டெப்போ ஓப்பன் பண்ணோம், சம்பவாங் ஸ்ரீராமுக்குன்னு we have to put a warehouse and or maybe we have to handle their own clients with their warehouse. So these are all the real terms of supply chain and distribution. So much of working experience. So much of, yeah. We can live through it. Yes, because நம்ம சொல்லிட்டு போயிடலாம் வந்து என்னடா வந்து warehouse நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம்னோ each and every client is unique. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ராக்டர் கிராம்பில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவனோட ப்ராடக்ட் எஃப்எம்சிஜி, சோனி வரான், அவன் வந்து இஸ் அ கன்சியூமர் டியூரபிள் ஐட்டம்ஸ். தென் சம் அதர், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலர் ப்ளஸ், தே ஆர் இன்டு தி டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ ஈச் கிளைண்ட் ப்ராடக்ட் யூ ஷுட் நோ ஆஸ் அ சப்ளை செயின் பர்சன், யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் the product of the different clients. You can't say the only product which is very difficult is cement, because that cannot go with any other product, because it will get dirt. So cement is unique by itself, so you have to have a separate operation for that. No clients will come and join with this cement warehouse, or no customer wants cement to be kept in your warehouse. You actually made a point that like in the supply chain management of you are speaking so much, like even நம்மளோட students or the interested viewers எதுக்கு நம்மளோட வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அதுக்கு சொல்றேன். இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி என்ன, எஸ், இதுல growth என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது supply chain management is an inevitable component or factor. Obviously. That we can't keep it aside of logistics. Yes. So and you are the right person to talk about supply chain management also. Yes, சொல்லலாம். So supply chain என்னப்பா வெறும், for example transport, anybody has got 2 vehicles, they put Sriram Logistics or KR Logistics. That's not see, it's a transport. Simply because you write a logistics, it's not a logistics. Very important point what I want to drive away here is, see, if you go and ask a business from the client, you should have to make a presentation nicely and ask his requirement. So you have to come and do the requirement analysis for the client, produce it to him, get his approval before setting up the warehouse for him. Otherwise, you will never be able to make any profit. See, literally speaking, you have to make out a costing in such a manner. Each, as I said, each and every customer is unique. Somebody will require 10,000 square feet, somebody will require 50,000 square feet. அவனோட ப்ராடக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தான் ஸ்பேஸ் கொடுத்து லேபரை போட்டு, பிகாஸ் we are going to manage his inventory at his cost, but at the same time we are going to spend. அப்படின்னும் போது the costing is plays a very important role. Yes, costing is very this even making it simpler, sir, like the students, future generation, supply chain management na enna அப்படினே தெரியாமையே நிறைய பேர். Yeah, இப்போ for example experienceல can you make it very simpler? என்ன இதுல என்ன opportunities இருக்கு? நாங்க படிச்ச வரைக்கும், காலேஜில் படிச்ச வரைக்கும், there is no course called supply chain management or logistics or something like that. All that we need is materials management. We learned inventory control, we learned transportation, and we learned, that's what. When we in our days, supply chain is called is a pakka materials management. Maybe they will give importance of the stores management, because the stores management and the cost accountant are very close, because it talks about costing and it talks about the inventory.
no company want to hold inventory unnecessarily because they are going to lock up their working capital. Yeah. So obviously a finance guy and a stores guy have to decide and tell the management how much inventory a company can hold. Yeah. It all depends upon how effectively they plan and how effectively the company is going to pay for the working capital. Yeah. So any inventory you are going to put, you are going to lock the capital. Yeah. So அப்பெல்லாம் நம்ம படித்த போது there is no supply chain management or no logistics or something like that. These are all 2 decades developments. Yeah. But which now it has become yes, very prominent. obviously. Now how, see, it's now picking up because in every sphere of activity, logistics there, and also supply chain comes. Otherwise, the supply chain and logistics is the term which is used only by military. Yeah. Before starting a war, any country may first think, are we prepared for a war? There the supply chain and logistics is very, very important for this. For example, if you want to fight your enemy at Kargil, first thing you have to talk about medical, then your food. Yeah. Without this, you cannot go and fight your enemy or something like that. Whatever may be, you have got a sophisticated weapon or anything. See, and again the logistics. For example, logistics play a very key role on other things because how you move your material during war. One is before war, at the time of war, and then after war, those personnel who got injured, how are you going to transport? So I'm splitting into 3. Yeah. Before war, you are planning for your medicines and food. During the war, you are planning for your food. Yeah. And after the war, whomsoever, or during the war, whomsoever got injured, how best you are going to transport him, whether by air or by road, or this all the things which. So concept, same concept, yes. Because nobody wants to keep, why the basic idea of supply chain logistics is, whether it is manufacturing company or service company or medical company, even in Apollo Hospital, there is a logistics and supply chain because their item has to come for the surgery or whatever everything. Their staff has to be transported. That is also logistics. So suppose some heart transplantation take place, something is coming from US. அது கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஏர்போர்ட்லேருந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் வந்து ஐஸ் பாக்ஸில் வச்சுட்டு exact times he reached and the patient got life. Yes, this is real supply chain and logistics because how எந்த மாதிரி பிளான் பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். இது யூஎஸ்லேருந்து ஒரு ஹார்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், எத்தனை நாளுக்குள்ளே இங்கே வரும், இங்கே ஏர்போர்ட்லேருந்து என்ன கிளியரன்ஸ் ஆகி எப்படி வரும், திஸ் ஆல் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ எஸ், இது வந்து half of the thing you cannot read it in the book. You have to listen only from a professional like us. அந்த மாதிரி இப்படி தான் இருக்குது சார். இந்த ஃபீல்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இல்லை ஃப்ரெஷர்ஸ்க்குன்னு எப்படி சார் அந்த கெரியர் க்ரோத் எப்படி சார், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன மாதிரி வேலைக்கு போவாங்க, லைக் அவங்களோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்? அதுதான் நான் சொல்கிறேன். இப்போ சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் முதல்ல வந்து நமக்கு வந்தபோது வந்து தியரி மாதிரி தான் வந்து. நவ் when the IT came and played a major role, so they are in a better position to set the system for the companies. So all this, the today's generation, if they know how to synchronize with their work with the system, so handling of supply chain logistics is going to be very easy. Because even when already each company, there is an ERP system is there. Then you have got what is the other one, SAP is there. All these are all interconnected to supply chain and logistics. One is IT related SCM. Yes. These guys can, if they were very confident about the system, some can choose IT as there. Otherwise, others can go on a hardcore operation side. Exactly. ஆனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நாங்கள் படிக்கும்போது இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. இன்றைக்கி டுடே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜஸ் லைக் அசட் இஸ் ஆஃபரிங் எ கோர்ஸ் at a very, very reasonable means of price and other thing. So anybody can படித்ததும் ஒரு வேலை வேறு கிடைக்கிறது. அந்த வேலை எப்படி கிடைக்கணும், எல்லாருமே ஒன்றே ஒரு ஜிஎம் ஆகிட முடியாது, ஒரு பண்ணுங்க.
unless until they learn in their hard way. It is difficult to, one is learning, other one is practicing. Yeah. First you learn the basics. Yeah. While you are learning the basic itself, you try to understand the practical thing. Yeah. இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் நம்ம படிக்கும்போது இல்லை. இப்போ என்னெல்லாமோ நிறைய so many things ஆகுது. இப்போ சப்ளை செயின் பற்றி நீ பண்ண ஒரு கூகுளில் போய் தட்டினா அதற்கு வந்து என்ன சிஸ்டம் இருக்குது, சேப்பா இஆர்பியாக பார்த்துக்கலாம். அது ஒரு பார்ட். இன்னொரு பார்ட் வந்து வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ்ட் பை தி கம்பெனிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல். திஸ் ஆர் ஆல் த கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஃபார் தெம் அண்ட் ஃப்ரம் தேர் தே லேர்ன் எப்படி பண்ணணும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைக் அசெட் ஆக்சுவலி பிளேசஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்டும் 100% எக்ஸாக்ட்லி. அசெட் நான் அதான் சொன்னேன். இப்போ அந்த அசெட் வந்து கோச்சிங் மட்டும் அவங்க நல்லா பண்ணுறதில்ல, பிளேஸ்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க, ட்ரைனிங் இருக்குது, இங்கே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. இந்த சிட்டிக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்து பிளேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணுற ஒரு காலேஜ் வந்து ஐ ஹேவ் நாட் சீன். ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. ரொம்ப சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும். ஈஸியாக நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு போன மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த காலேஜ் நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் யூஸ் தட் ஃபெசிலிட்டி. அண்ட் the faculty also is very nice, and they are also coming from the professional side. So it is easy for the student to understand what the problem is faced yesterday is being taught. Yes, dealt. Yeah. So இதெல்லாம் தான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம். Anyway, very happy that Aset is doing this type of courses. நீங்கள் வந்து ஒரு 35+ இயர்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஒரு 12 to 17 இயர்ஸ் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பிக் எம்என்சி கம்பெனிஸோட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு such words from you about Aset, like the way you have seen, observed Aset and all, your words actually really mean a lot. I hope இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் ஓகே Aset is doing something revolutionary, இவங்க இன்னும் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். கரெக்ட். சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். ஏமா இது நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸே இல்லை, ஒரு இதே இல்லைன்னும் போது அதை பற்றி வருத்தலை. ஆனால் ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்டட் லேர்னிங் ப்ராக்டிக்கலி we really know இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக அந்த வேலைக்கு போன அப்புறம் தான் அந்த கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னே தெரியும். எக்ஸாக்ட்லி. ஆனால் இப்போவும் there are a lot of potential. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேஃப்டிக்கு எடுத்துக்கோங்க. there are so many vacancies are available for safety, but there is not the right person to take the job. Qualified person. So that also I think Aset அந்த மாதிரி ஒரு நீங்கள் ஒரு கரியர் கொடுக்குறது வந்து இட்ஸ் a very good thing, which I am very happy. And I think this institution is trying to evolve more good courses for the students' development and their well-being. Yeah, sure, sir. Aset is trying its best, and I hope it will soon bloom with flying colors. And once again, thank you so much, sir, for spending your valuable time with us. Yeah. And we are really happy we had your presence here. And நீங்க சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே இந்த வீடியோ பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கும் அது நல்லா பதிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much.